Эй, всем привет, народ! Меня зовут EragoH. Сегодня мы будем играть в игру под названием Call of Juarez Gunslinger. Насколько я понимаю, эта игра у нас в каком-то ковбойском стиле, Дикого Запада. Думаю, ничего страшного, будет интересно. В любом случае, подписывайтесь на мой канал и начнем прохождение. Будем делать это, скорее всего, в режиме история. Я могу посмотреть также и другие режимы, об этом пишите в комментариях, если вам это интересно. Ну а пока начнем. Easy, boy. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Так, ну, мы посмотрели небольшое вступление. Думаю, сейчас надо уже поиграть. Осталось только дождаться загрузки. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Ого. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. Так, я сделаю сейчас небольшую паузу. Хочу сделать себе немножко поменьше сенсу. Уж очень она резкая. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha. No, Steve. The other kind of funny. Так, ну отметок никаких нет, думаю, я иду в правильном направлении. Пока что тут какие-то коровки. Обычный такой левый дикий запад. О, окей. You heard Pat. I need to stay here to keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. What the hell? Shoot that sumbitch! Вы зарабатываете опыт, убивая врагов. Опыт необходим для перехода на новые уровни и получения дополнительных способностей. Так. Was it Pat Okay. Garrett's posse? Oh, yeah. Так. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead.
Ну, Fire at will. повезло, что They're показывается. coming from the I rear! decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. Я не успеваю иногда читать эти субтитры, они очень быстро проскальзывают, так что будем ориентироваться по ходу дела. Так, пока что нам хотят показать то, что у нас есть какой-то заряд концентрации. Так, окей. Hey, we have one behind us. We've got Stay on it. Covering fire. As the governor of New Mexico was paying for the kids' apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Damn you! Так, пока что отстреливаем каких-то Can't hide дурачков. forever! Это где? Ага, понял. Ну, You're dead! пока что все выглядит довольно интересно. Только неудобно немного вот эти вот рамки, которые у нас типа истории Time to обозначают. die! Откуда кричат-то? Куда нам вообще бежать? Ага, понял. Война в графстве Линкольн является одним из самых знаменитых примеров так называемых войн за угодья, которые вспыхивали на Диком Западе, обычно вокруг прав на свободное угодье. Обычно разногласия возникали по поводу прав на землю или воду, но тут речь шла о торговле в графстве Линкольн. Раздор возник из-за конфликта интересов между фракцией Мерфи и Долана. Так. И новоприбывшим англичанам Джоном Танстеллом при поддержке Александра Максвина. Обе стороны ради продвижения своих интересов прибегли к помощи юристов, предпринимателей и преступных организаций. Мерфи и Долан имели связи с бандой Джесси Иванса, известной как Парни. Последние были ответственны за смерть Танстела, что стало сильнейшим катализатором конфликта. На другой стороне сражались регуляторы, в составе которых входил Уильям Бонни, известный как Билли Кид. Стрелки по обе стороны были поверенными разных шерифов, поэтому формально все они до некоторой степени действовали законно. После поражения регуляторов некоторые из членов банды подались в бега, и, как, например, Билли Кид, встретили преждевременную и насильственную смерть. Так, ну это у нас какое-то просто... Watch out! He's one of them. God damn it, he's right behind us! Какая-то предыстория. Never around! Пока что нам показывают, что мы можем за уровень вкачивать какие-то способности. Теперь у вас есть одно очко навыка. Перейдите в одну из 3 категорий и приобретите крайний левый навык. Отчаянный герой с 2 стволами, меткий стрелок на большое расстояние, зверолов. Ну, давайте, наверное, на больших расстояниях. Прицеливание через мушку замедляет время. Не спешите во время прицеливания, когда вы смотрите через мушку винтовки или пистолета. Время замедляется, как концентрация, на короткое мгновение. Достаточно, чтобы безупречно прицелиться. Окей. Получили достижение не сдаваться. Come on! Let's send these sumbitches running! Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Так. Так, ладно. Пока что подбираем патроны. One of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Уворачивайтесь от пули, используя, чтобы наконец-то... Ага, даже так. Прикольно. Так. Так, когда они резко убегают, не получается всегда у меня прицеливаться в голову. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Так. Oh, my damn ears are ringing. Даже можно вот так на халяву очки зарабатывать. Я думаю, не будем тратить на это патроны. Так, я видел, там один прятался. God damn you! A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Я не успеваю читать
Тут титры некоторые, и перестреливаться уж больно это неудобно сделано белым шрифтом. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Through the back door! We got you covered! Try aiming, you idiots! Watch your Truth be flank! told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. Murderer! They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Так. Патрон у них почему-то не осталось. Наверное, у меня уже просто максимальный боезапас. And like that, You'll all be dead, you none bastards! the worse for wear. А, это наш. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Deader Billy than a and rat Charlie in a both. trap! You... Очередная история. Неумолимый Пэт Гаррет сделал своей личной целью поимку Билли Кида и его банды конокрадов, которая стала преемником регуляторов. Гаррет обнаружил бандитов, скрывающимися в заброшенной каменном фермерском доме в Стинкин Спрингс, и окружил его со своим отрядом. Компанию Билли в этом убежище составляли Грязный Дэйв, Рудаба. Возможно, единственный бандит, который пересекался с такими легендами, как Дэйв Мазер, Бат Мастерсон, Пэт Гаррет, Уайт. Ну, я не буду их перечислять, думаю, это не сильно интересно. Так, Том Пикет, Билли Уилсон и Чарли Борди. Борди не пережил осаду. Пуля попала ему в грудь, когда он проходил мимо окна. Остальные сдались на следующий день, 23 декабря 1880 года, после того, как Грязный Дэйв поднял белый флаг. Пойманные преступники были перевезены в Санта-Фе, а Билли отправили в Мессилу, где его приговорили к смерти через повешение. После этого он был направлен в Линкольн, штат Нью-Мексико, для ожидания казни. Но ей не суждено было произойти благодаря блестящему побегу из тюрьмы. ain't going nowhere! Хорошо. How about that? Huh? You like that? Кого он там отстреливается? Я же всех вроде убил. Странно. Чуть не потратил свои очки концентрации из-за дурацкой подсказки. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Someone shoot that bastard! Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. God damn, that was loud! I'm telling you, Garrett's men were dropping Billy's like worth flies, but $500, they just dead or kept alive. on coming. I could keep this up all day! Where'd he come from? Вариант только если I think что, I я got подумал, one. это ставить паузу. I hit him! Where the hell Garrett get to? He's missing all the action! Kill him! That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." Here we go! I hit him! That was too damn close! God damn, he's hard to hit! Now you're really... Отлично, у нас новый уровень. Наконец-то я все равно не успеваю, так что если вам интересно, о чем там говорит наш главный герой и разговоры их между собой в баре, так что можете ставить на паузу там, читать. В общем, а я буду заниматься самим геймплеем, по возможности, конечно, читать. Так. Поиск истины, подсказка о самородках истины. Не упускайте ни одной важной детали, дополнительные звуки подсказки приведут вас прямо к спрятанным самородкам истины. Если окажетесь неподалеку от них, это принесет вам больше опыта. Возможно, носите больше патронов для винтовки, носите с собой еще больше патронов. Для винтовки вы повышаете на 36 патронов.
Ну, я посмотрел, что тут в принципе. По револьверу в каждой руке возьмите 2 револьвера и устройте им ад. Имея с собой револьверы, нажмите прокрутку вверх или 3, чтобы взять по стволу в каждую руку. Вот это поинтереснее звучит. Это на I бочке don't все know how время many of сидел. those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. А, понял. Я просто не понимаю пока что, куда мне хотят отправить. Конюшню, но где она находится? А, выбить двери, открывать внезапно. They're gonna make a run for it! Those poor sons of bitches are done Many for! would have fled in my place. Так, But I had that false sense of invincibility that many young Uh-huh. men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you now. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. так а где конюшня-то? Я что-то не очень понял. Зашел в здание, но там казалось... А, стоп, я назад наоборот бегу. Ну да. Получается, прибежали, вот задний вход. Может, он там, вот это здание. Нет, не похоже на то. Ага, может вот так у нас. Так. Может здесь. Нет, непонятно, все равно. А, ну это просто сдвинули телегу, да. Так, я что-то немного туплю. Пока что не понимаю, куда нас хотят отправить. Ну, типа вот, тут появился чел. А, лестница подсвечивается, окей. Но лошади там Gonna gut you не like a могут же. fish! Ага, вот так. Понял. Right. Making my way past a passel of fallen foes. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Так. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Ну, таким образом точно стрелять не получится, Finally, нам мне I надо. had the stables within my reach. Ага, понял, где конюшня. Ладно, пока возьмем винтовку. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Так, используйте мышку, чтобы следить за противником. Угу. Так, ладно. Ладно. Первую дуэль я проиграл, но пофиг.
Сейчас просто надо привыкнуть, как-то она все-таки вот про это имелось в виду. Где же эти настройки? Когда говорилось про вот чувствительность мыши, уж очень она медленная, прям вообще. And that you killed him in a fair fight. Так, Is that окей. what that penny dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. То есть это была тренировка, окей. And stepped inside, and bam! Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on, how did it end? And, boy, that was just the beginning. Да, нас приложили. Ну, так, навыки мы можем просто посмотреть, да? Да, доступно очков 0. Похоже, все довольно просто. Не хотите сменить сложность игры на высокую? Нет, пока не хочу. Я что-то все равно не успеваю на реакции отстреливать челов и попадают по мне So what пули. happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive, So they locked you up in Lincoln? indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Так. Осталось. Ну, значит, нас поймали. Приложили прикладом, посадили в тюрягу. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Через 4 месяца после ареста, нифига себе. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Отлично. My first order of business was finding a firearm. Так, другие двери открыть не могу. Ищем ствол, значит, ищем ствол. Опа. Секреточка. Уильям Генри Маккарти, также известный как Уильям Габонни. Кит Антрим. Ну, тут, короче, какая-то просто предыстория самого персонажа. Если вам интересно, сейчас просто пролистаю те странички. Кому интересно, ставьте на паузу, читайте. А я лучше продолжу геймплей, потому что такие карточки мне не особо интересны. Так, ищем оружие. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Дробовик. Неплохая вступительная часть, так сказать. Так. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Так, у нас доступен очередной навык.
Защита в ближнем бою. Вы не можете быть пуленепробиваемым, но вы можете лучше защитить себя в среднем. Каждая 4-я вражеская пуля, выпущенная из оружия ближнего боя, будет отскакивать от вас. Что? Пуля из оружия ближнего боя. Так, ну поскольку я вижу тут для дробовика патроны, мы их качаем. Anybody see Billy? That little son of a bitch shot Jim Bell! You yellow bastard! Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. Так, Guards почитал were нас. everywhere looking for him. Ага, Can't let the kid get away! сбегаем по крышам. Oh my god! Anybody see him? Ого-го. Bastard can shoot! I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but Ага, some of that отлично. wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. Так, How the hell did the kid escape? Garrett's gonna kick our ass! So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. так. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. Where'd he get you? Ага, нам вернули наши револьверы. Все-таки. Так. Ну, сказали по стелсу. Значит, попробуем по стелсу. Если это будет возможно. Но мне кажется, нет. Что нам нужно вообще сделать? Пробраться через город. But hell, if they weren't all waiting for me. Так, стелс тут Apparently, не some быть. of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. Напугала. Убьёха. That's it for you! Так, ладно. I've got this! Пробраться He's in через town город, значит, somewhere! пробраться через город. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. Какой я меткий. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Да, дробовик все-таки I got this! Get your headstone! получше будет. There's children here. So Некомфортно much от lead этих was whizzing by разговоров my head, странных. it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Hey! I'll flank him! Так. Я хочу здесь повыбирать бочки, потому что они меня нервируют немного. Can't hear you! You can run, Ага, вот but you всё. can't hide forever. А, понял. Я немного себя задамажил. That was too damn close. Надо было по ним сразу стрелять. Пойдем подальше. Surrender yourself. Классная прогрузка. Ну что ж такое, почему они друг Damn друга не ears are детонируют? Я еще себя коцаю, блин, как назло. Put down your weapon. Нормально. Так, ладно. Дверь не открывается у нас, да. Здесь тоже не открывается. Нам покажут? Ага. Понял. Догадался. Полезем на крышу опять. Будем как Человек-паук Damn чисто. town's going to hell in a handbasket. Где? Так. Правильно же понимаю, да? Не совсем. Так, ну наверх нам точно надо. А вот куда дальше? Это надо еще подумать. Я что-то не понял немного. А, наверное, просто вот туда. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone.
And that's when it occurred to me why Billy set me free. Он просто сделал себе отступление. Have you no respect for decency? So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Чего? I don't mind. Щита носит. Что, блин? Come on, smoke that I son knew of a if I bitch. made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln Как would be его dead. пробивать? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me Отбежим down. немножко. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I То stole his сейчас mean-ass нас shotgun. прикокнут. Blink him. It was me Всё or же. them, and the only А, way понял. forward led Ладно. me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. Не понял, то ли он добежал до меня и сбросил свой щит, то ли он просто близко его сбрасывает. Ну ладно. Ага. Leave him to me. Разглядел We've been off the немножко. street. Arm yourselves! Так, я How хотел the hell здесь did he get пули away? пособирать, но мне, похоже, и так. Hey, got Хватает something их. for you. Good goddamn shot. You can't hide forever. We're gonna be in deep shit when Pat gets back. Just snuffed out his life. I'll flank him. Stop him! Эх, я почему-то подумал, что красная это Don't отметина, let him это get away. бочка. А оказалось не так. Ага. God damn you! Kill him! You can't hide for. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Услышав биение сердца, вы можете выхватить оружие первым, но этот поступок будет отменен как бесчестный и оценен соответственно. Понятно. Я опять забыл, что здесь нужно нажимать пробел, когда он тянется за своим револьвером. Ладно, дубль 2. Так. Ага, еще и за скоростью надо следить, да? Как быстро я достану револьвер, да? Да что такое? В смысле? Я что-то немного не понял. Ну-ка, ну-ка. Подождите, я, кажется, немножко в управлении попутался. Вот это мне точно не надо. То есть, естественно, C поставим.
Так. Рукопашная, концентрация, дуэль. Схватить оружие просто ЛКМ. Ладно. Значит, я запамятовал. Да ё-моё. Ну я почти сделал. Чуть-чуть не получилось. Да, дуэли эти пока что даются очень тяжело. Потому что слишком много очевидных клавиш нужно нажимать, чтобы сделать действие. Ну, то есть я мог просто ЛКМ нажать, казалось бы. Да, капец. Я вообще дурак. Так, составил 0,3, изменяйте положение руки. Да. He intended to kill me, and I knew I Даже had no знал, что choice нужно, but to блин, defend еще и myself. прицел делать тогда. Так, ну пока что сконцентрируемся. Скорость выхвата у нас и так будет. Ну. Так, тихо. Да. Ёп. Я не понимаю пока что, как нужно правильно дуэлиться. Так, попытка какая-то. Наверное, уже 4-я. Только в этой дуэли. Такой жирный бот. Реакция, блин. Как у мангуста. Я опять промазал! Я опять... Вы видели, пуля просто у него рядом с ухом проскочила. Ну, я не понимаю пока что, как работает здесь механика дуэли, ну ладно. Так, концентрируемся. Сразу на его голове. Ну, я не знаю, может проще их туловище убить. Все, я выстрелил. Какого... Какого черта? Я выстрелил, и он выстрелил. Боже, что за бред? Так, ладно, значит, скорость руки тоже должна быть на хорошем уровне. Так, ладно, концентрируемся по максимуму. Скорость руки у нас отличная. Отлично. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite Отлично. depopulated that day. Так. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Так, ну, чела, который помог нам в итоге типа сбежать, на самом деле он просто под шумок ушел. Убили, но зато мы выиграли дуэль. А это отлично. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no,
This time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. Так, пришлось немного тут поправить кое-что, так мне показалось, немного подлагивало. Теперь должно быть все. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! ¿Quién carajo es ese hombre? I did my best to help those poor Damn people. him! Ого, отлично. Так, у нас новый уровень. Ну, значит, будем вкачивать что-то здесь. Ну, пока что здесь только патроны. Посмотрим, что тут. Более долгие комбо. Не выходите из своего убийственного безумия так быстро. Ваш счетчик комбо будет оставаться активным на 50% дольше. Лучшие цепочки убийств, более длинные комбо приносят больше опыта. Ну, вот это уже звучит поинтереснее. Так. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo. I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Как так? Так, вернулись к улице, слава богу. Unfortunately, I was running out of Вообще ammo. невозможно. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Get him! I think we got his standard up. Так, я так понимаю, мне говорят бежать, да? They managed to corner me. Но бежать некуда. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Блин. А чё их так дофига вылазить начало? Я не успевал просто их отстреливать. Чё за фигня? А, у меня и патроны кончились на этом. Это револьвер просто. А, все. Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. У меня патроны кончились, логично, что скройся. Так. I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, and I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Хопа, хопа. Просто раннер. Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. I just kept running, not knowing where the hell I was going. No one will ever find you here. Все, патроны кончились. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior.
The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Так, Bat Masterson once told me боеприпасы, it was more окей. important to be lucky than good, and he would know. Избавайтесь от последних врагов, переграждающих путь And imagine my стрельбу. surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. Отлично. Еще That и stroke of динамит. good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a Вообще, wildcat. мажу и мажу. My fury knew no bounds. It was finally time for that old man to pay for his sins. О, даже успел в кого-то выстрелить. Ну да. Старикашка с пулеметом, I yelled крутяк. out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Так, я все же, наверное, обратно поставлю на этот приседание. Так, присесть на контрол, но как-то по Because that привычному. old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. Так, а мне надо But I как-то knew I пытаться could not let пристрелить that или deter что? me. Нет, наверное, это бесполезно. Not if I was to find and kill Ringo. I Просто needed to get that old передвигаться. man off that gun. Ну, бежать от укрытия к укрытию, если я правильно понимаю. Так. Damn, I gotta reload. Ага. Would you just die? Он перезаряжается и все равно успевает по мне выстрелить, ну ладно. You one Одну stupid пулю я zombie. еще пережить могу. Так. What I ever do to you? Ну все. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon. Ага. But it was Waste Чего, just блин? goddamn bullets. He can't do that. Вернемся вот так вот, бац-бац. Fuckery. Этому кинул динамит, он вообще ощущает его, I нет? don't know how you live this long. Run! Не, ему, похоже, вообще Why are you пофиг. so afraid to face me, huh? Так, понял. Эх, да. Would you just Меткость die? мое второе имя. I hit him. А в смысле? Я не думал, что он настолько живучий. Когда челы с щитами показывались, они там вообще были картонные, буквально с одной дробинки выносились, а эти Would you какие-то just жирные. die? These are good men you're killing. Так, окей, хорошо. Ну, You будем one stupid zombie. потишка. Ah! Вот так. О, Waste отличнейше. goddamn bullets. Еще и ящики с динамитом взрываются. Dynamite! Так. О, да. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Отлично. Очередной босс повержен. Так. Навыки у нас. О, навыки есть, отлично. Я хотел взять побольше патрон для винтовки, потому что вот к ней пока что патрон вообще не хватает. Прям ощущается. Кончаются очень-очень-очень быстро. Потому что с револьвера оказалось не так круто целиться из-за того, что он не прицеливается, а у него просто это вот классическое перекрестие, с которого не сильно удобно целиться на далекие расстояния.
A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. Somebody's coming! What exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. Yep. But first I need to tell you about the cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. О боже. А чё так громко? God damn you! Как будто мне Curly на Bill ухо took наорал. charge of the cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother Virgil. Spread out! Пока что дают револьверы, значит будем стрелять револьверными. I think we got his dander up. Так, ладно. Револьверные так револьверные. Пока Just что... shoot the son of a bitch. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, Да, hunting those Да. outlaws down. блин. Не, револьверы. Пока что двойной револьвер полное говно. Лучше уж я буду стрелять вот так. Ну-ка. Рукопашки. Так. Будем вот так вот выглядывать из-за углов и стрелять. А чё, в смысле? Он будет сегодня попадать, там нет. Get out here. Отлично. Отлично. Yeah, I shot the Так, son of a bitch. ныкаемся. У нас стратегическая перезарядка. А теперь выскакиваем и хоп-хоп. Будем юзать вот так вот концентрацию. I hit him. О, отлично. Так, собираем Is that one of Wyatt's патроны. boys? Пока что на винтовку у нас довольно мало патронов, хотя с нее больше всего удобно So when I целиться. showed up, that's who they thought I was. Oh, that had to hurt. А где? Откуда, в смысле? Ага. Крыса тут была все это время. Отлично. Так. Добавили немного анимацию. Я думал, тут еще осталось кто-то, но кажется, все. Во, все, 29 патрон. Так, теперь нам куда нужно? По итогу-то. Доберитесь до лесопилки. Ага. Ну, пошли. There were killers Окей. around every corner, Ага, all понял. wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other, and I was beginning to wish I had one myself. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed, and that's what drove me forward. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cattle. Ого, отлично. Дофигища патронов. Herb wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. Ого-го-го. That lunger should have kept his nose out of it. They never обрезанный charged anyone дробовик. for the murder of Morgan Earp. Ну, But в everybody принципе, knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. мне пока что под мой стиль Yeah, maybe дробовик so. зашел. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Так. Доберитесь. Пробираться через лесопилку. Окей, я понял. Так. Ага, Кручавого Билла найти.
Пробраться на Where Uh-huh. двор. was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. He Ну, shot ага. Bill! Do I have to do everything? Так, ну пока что, блин, если что мне не нравится, если мне закончатся патроны на револьвер, то я в дальнем бою вообще ничего не смогу сделать. И пока что. He's wounded! Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Kill it! Так. Вообще непонятно пока I что, did как not их just... убивать, блин, потому что мне предлагали еще сложность повысить. Так, That's right. все довольно Run! сложно. Так, на крыше должно быть немного полегче. Gonna make you one sorry son of a bitch! Ну-ка. Ну-ка. Blank him! Ain't Они bothered так me none! внизу, я понимаю. Нет. Странно, кстати, но сейчас, наверное, да, я обратно заменю. Oh, you are shit out of luck! Ты говоришь так You shit around близко. corners? А, это опять эти. Ну да. Они In for the kill! своими щитами. Ну, держите. Dynamite! Death is too good for 'em! А как ты выжил? Now you're in trouble! Вообще непонятно. Carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a Uh-huh. picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly, Consider your picture painted. What happened next? well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Так. Я подумал, в принципе, можно взять дробовик, который у нас был длинный. А вот, хотя, блин, вот я сейчас, кстати, вот задумался. Как вариант просто. То, что мы сейчас можем взять вместо револьвера, потому что у нас по факту те револьверные патроны чаще встречаются, а вот патроны на винтовку довольно редко. Так. Так, продолжим. Небольшую паузу сделал, но это ничего не помешает. Так. Угу. Значит, дальше прорываем последнюю линию обороны. Дробовик, как я понимаю, пока что сделан чисто для щитоносцев. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Хлопнет, зарядит и хлопнет. Победить курчавого Билла. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. Ага. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Нормально ему там. Time to dance with the devil! Так, а нормально, что он у нас такой You working for живучий, Wyatt а? Earp? Kill that Yeah, son of a yeah. cocksucker! Send you to kill me? Блин, босс, у которого дофига жизней, бегает, стреляет с 2 револьверов. Ну, не имбали. Gonna kill you like I killed Morgan Earp! Make him pay for that! Так. А как мне его вы предлагаете убивать? Did that sumbitch Earp send you to kill me? Мы будем вот так вот обузить. Come out wherever you are!
Так, ну сейчас он будет перебегать, вот. How you like that? Ну, высовывайся. You И патрон для asshole! тебя приберег. Так, Come on окей. out, son. You got a lot of sand showing up here all by your lonesome. Ну, блин, как так? Убогая битва. На по-другому никак. Если вот так Come только on, делать. kill that annoying son of a bitch. Разрядил у него во время этого всю обойму, блин. You working for Wyatt Earp? Капец. Экран трясется, что ёбнутый. Hiding like a scared Патроны little не puppy. бесконечные. А, нет, This ain't бесконечные, my day to ладно. die. Why is he still Немножко standing? отбегим. Потому что я к нему сильно близко подошел. А мы помним, что было, когда мы подходим к нему слишком близко. Он в лицо просто свою обойму высаживает. Did that sumbitch Earp send you Ага. to kill me? Крутяк. А можно пострелять? Brocious А gave можно me no пострелять? choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. Блин. Вот I knew как он you оказался didn't kill там? Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Да, босс в этой части, конечно, вообще следующий, кто встанет у руля и схватит пулю. Джонни Ринга. Да, блин. Я так не люблю это делать. А почему нет It's теперь incredible, этих sir. I циферок? always thought that Doc Holliday Ага, was the one that появились, killed him. окей. Так, тихо. Да. Чуть-чуть, вот чуть-чуть промедлил. Чуть-чуть промедлил, блин, и этот гад меня вот так вот шлепнул просто. Ой, It's блин. incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. О, Sorry I had to ruin Отлично. the legend for you, boy. But the Прости, legend ain't да. always true. это было вообще легко. С опытом со второго John раза Holliday had спокойно. nothing to do with the death of Johnny Ringo. С первого раза немножко не повезло, он там чуть раньше выстрелил, хотя успел тоже. Так, что-то тут у нас для дробовиков, но значит пока что для револьвера надо взять патрон. Так, вы сможете на... Так, ага. Ну, в принципе, патрон хватает. Так что пока что ускорим перезарядку. Обоймы нам хватает. В принципе, обоймы хватает. Так, Bounty и... for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Да. И как нам показывает доставочка, Now, сейчас wasn't he придется the sheriff заканчивать. who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Итак, ну ладно. На этом придется уже нам постепенно заканчивать. Начнем уже наш 3-й эпизод. Проходить в следующей серии.
потому что и так видео довольно-таки затянулось. Ну, в принципе, по 2 эпизодика, я думаю, мы управимся. Поэтому будем постепенно на этом заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел мое видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, подпишите свои комментарии. И также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео и трансляции, где я буду играть различные игры на прохождение, а может быть и какие-нибудь сетевухи. Также пишите в комментарии игры, которые, может быть, я пройду еще на видео, или, может быть, мне это будет интересно, я все обязательно прочту и отвечу. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока!